రైట్. సో డిజైన్ ఆఫ్ బిల్ట్ అప్ సెక్షన్స్. బిల్ట్ అప్ సెక్షన్స్ ఎప్పుడు వాడతా ఉంటా జనరల్ గా మూమెంట్ క్యారింగ్ కెపాసిటీ హెవీ ఉన్నప్పుడు. ఇప్పుడు లోడ్ అనేది హెవీ వచ్చింది అనుకోండి, బీమ్ పైన లోడ్ అనేది హెవీ ఉన్నప్పుడు, హెవీగా ఉన్నప్పుడు, హెవీ లోడ్స్ వచ్చినప్పుడు ఏం చేస్తామంటే రోల్డ్ స్టీల్ సెక్షన్స్ ఆర్ నాట్ సఫిషియంట్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ ది అప్లైడ్ లోడ్స్. డిజైన్ అనేది ఫెయిల్ అవుతా ఉంటుంది. అప్పుడు ఏం చేయాలంటే మనం బిల్టప్ సెక్షన్ తయారు చేసుకోవాలి. బిల్టప్ సెక్షన్ అంటే రోల్డ్ స్టీల్ సెక్షన్స్ కి మనం ఏం చేస్తాం అడిషనల్ గా టాప్ ఫ్లేంజ్ బాటమ్ ఫ్లేంజ్ లో మనము ఒక వెల్డింగ్ కానీ బోల్టింగ్ కానీ చేసి మనం ఇంకొక బిల్టప్ సెక్షన్ తయారు చేసుకుంటాం. టు ఇంక్రీజ్ ద మూమెంట్ క్యారింగ్ కెపాసిటీ ఆఫ్ ది సెక్షన్, టు ఇంక్రీజ్ ది మూమెంట్ క్యారింగ్ కెపాసిటీ ఆఫ్ ది సెక్షన్ విల్ మేక్ a built-up section, will make the built-up section of different shapes. So depending upon our purpose, we'll make the built-up section. So ఇది ఒక built-up section అండి. సో ఈ built-up section మనకు సూట్ అవుతుందా లేదా, ఆ లోడింగ్ కి మనకు సూట్ అవుతుందా లేదా మనం చెక్ చేసుకోవాలి. ద ఓన్లీ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ది ప్రీవియస్ ప్రాబ్లమ్ అండ్ దిస్ ప్రాబ్లమ్, ఈ ప్రాబ్లమ్ ప్రీవియస్ ప్రాబ్లమ్ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఇది ఒక బిల్టప్ సెక్షన్ మనం వాడతాం అనమాట. రోల్డ్ స్టీల్ సెక్షన్స్ తో పాటు పైన ఒక ఫ్లేంజ్ కి మనం ఏం చేస్తామనంటే ప్లేట్స్ అటాచ్ చేస్తాం అనమాట. సో విల్ సీ వన్ ప్రాబ్లం రిలేటెడ్ టు, జస్ట్ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా. వాల్యూస్ ఇవన్నీ కూడా నేను ఏం చెప్పాను, ఇవి ఎట్లా వచ్చిన వాల్యూస్ అని చెప్పాను, జస్ట్ నేను సింపుల్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా. చూడండి, అర్థమవుతుంది, సింపుల్ గా అర్థమవుతుంది. డిజైన్ ఆఫ్ సింప్లీ సపోర్టెడ్ బీమ్ ఆఫ్ 10 మీటర్ స్పాన్ ఎంత ఉంది, 10 meters ఉంది. డిజైన్ ఆఫ్ సింప్లీ సపోర్టెడ్ బీమ్ ఆఫ్ 10 meter ఎఫెక్టివ్ స్పాన్ క్యారింగ్ ఏ టోటల్ ఫ్యాక్టరీ లోడ్ ఆఫ్ 60 kN/meter. సో యూనిఫామ్ డిస్ట్రిబ్యూటర్ లోడ్ ఆఫ్ 60 kN/meter అనేది యాక్ట్ అవుతుంది, kN/meter యాక్ట్ అవుతుంది. ఇది ఒక సింప్లీ సపోర్టెడ్ బీమ్ అండి, సింప్లీ సపోర్టెడ్ బీమ్. ద డెప్త్ ఆఫ్ బీమ్ should not exceed 500 mm. Depth of beam should not be exceed 500 mm. 500 mm ఇది రిస్ట్రిక్ట్ అయింది. The compression flange of the beam is laterally supported by the floor connection. Laterally supported beam అంటున్నాడు. Assuming stiff and end bearing is 75 mm. అంటే B1 is equal to 75 అంటున్నాడు. B1 is equal to 75 mm అంటున్నాడు. We need to check for the ఇంకా మనం బెండింగ్ షియర్ డిజైన్ చేయాలి. ఫస్ట్ చేయాల్సింది ఏంటంటే మనం అప్లైడ్ మూమెంట్ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవాలి, అప్లైడ్ షియర్ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవాలి. అప్లైడ్ మూమెంట్ నుంచి మనం ZP క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. సార్ విల్ సీ హియర్. ఫస్ట్ మనము లెంత్ ఆఫ్ బీమ్ ఇస్ 10 meters, లోడింగ్ ఉంది కాబట్టి దాని నుంచి మనం బెండింగ్ మూమెంట్ WL²/8 అనే ఫార్ములా బెండింగ్ మూమెంట్ క్యాలిక్యులేట్ చేసినాము, ఇంత వచ్చింది, రైట్. బెండింగ్ మూమెంట్ క్యాలిక్యులేట్ చేసిన తర్వాత ఏం చేయాలి, షియర్ ఫోర్స్ కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవాలి. షియర్ ఫోర్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి, కానీ ఇక్కడ చేయాలి, తర్వాత చేస్తారు, ఇక్కడ చేస్తారు. తర్వాత ఏం చేయాలి, సెక్షన్ ZP క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ZP ఎట్లా వస్తుంది, డిపెండింగ్ అపాన్ ది మూమెంట్ M into gamma m0/Fy. M మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసాం WL²/8 నుంచి, ఆ M ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. గామా m0 1.1, Fy 250 చేస్తే నాకు ZP రిక్వైర్డ్ 3300 into 10⁻³ mm³. సో మనం ఒక బీమ్ సెక్షన్ డిజైన్ చేస్తున్నాం కాబట్టి నేను చేస్తున్నా మాక్సిమం డెప్త్ ఆఫ్ బీమ్ ISMB 450 తీసుకుంటున్నా. అంటే మనం 550 కంటే ఎక్కువ ఉండొద్దు బీమ్ డెప్త్ అన్నాడు కాబట్టి ఒక ISMB 400 కానీ 450 కానీ తీసుకుంటున్నాను ఫస్ట్. దాని తర్వాత పైన ఒక ప్లేట్ కింద ఒక ప్లేట్ పెట్టినాం అనుకోండి, అప్పుడు 550 కంటే ఎక్కువ కాదు. కాబట్టి మనకు డెప్త్ రిస్ట్రిక్టెడ్ టు 550 అన్నాడు కదా, 550 mm కంటే ఎక్కువ ఉండదు అని చెప్పింది కాబట్టి నేను ISMB 450 ఒక రోల్డ్ స్టీల్ సెక్షన్ ఫస్ట్ వాడతా. దాని ZP వాల్యూ ఎంత ఉంది, 1553 into 10⁻³ mm³ ఉంది. మనకు కావాల్సిన ZP ఎంత, రిక్వైర్డ్ ZP is 3300 into 10⁻³ కావాలి. బట్ ISMB 450కి ఎంత ఉంది, 1553 into 10⁻³ ఉంది. అంటే ఇది ప్రొవైడ్ చేసి దానికి నేను పైన ఒక ప్లేట్ కింద ఒక ప్లేట్ అటాచ్ చేయాలి. అటాచ్ చేస్తే నాకు తెలుస్తుంది ఎంత. ఫస్ట్ నేను ZP ప్రొవైడెడ్ ఎంత ప్రొవైడ్ చేసినాము 1553 బై యూజింగ్ ISMB 450. సో రిమైనింగ్ ఈ ISMB 450 కాగా ఇంకా రిమైనింగ్ ZP ఎంత అవసరం అవుతుందో మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే 1746 అని వచ్చింది, 1746 అని వచ్చింది, రైట్. సో యాక్చువల్ ఏంటంటే ZP ఆఫ్ ద ప్లేట్ కావాలి కాబట్టి AP into Fy by D by Fy, AP into D by gamma m0. ZP is equal to మన జస్ట్ ఇట్లా మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటే ప్లేట్స్కి వచ్చేసరికి AP into D by gamma m0 ఇది ఫార్ములా ZP. సో మనకి ZP రిక్వైర్డ్ ఎంత 1746.6. ఇది ఇంత అవసరం అవుతుంది. ఇప్పుడు ప్లేట్స్ కింద ప్రొవైడ్ చేయాలి మనం. ఓకే, ఏరియా ప్లేట్ కావాలి, డెప్త్ ఆఫ్ ప్లేట్ కావాలి, ఏరియా ప్లేట్ కావాలి, డెప్త్ ఆఫ్ ప్లేట్ కావాలి. సో ఇప్పుడు మనకు ఐఎమ్ అస్యూమింగ్ డెప్త్ నువ్వు అస్యూమ్ చేసుకున్నావు అనుకో, దాన్ని బట్టి
you're going to get depth మనకి ఎంత యాక్చువల్గా 450 ప్లస్ టీ కదా. ఓవరాల్ డెప్త్ ఎంత 450 ప్లస్ సమ్ థిక్నెస్ టీ, మనం థిక్నెస్ ఆఫ్ ప్లేట్ మనకి అరేంజ్ చేస్తున్నాం 450 ప్లస్ టీ అనుకుంటున్నాం. అప్పుడు ఏమవుతుంది మనకి ఏరియా ప్లేట్ రిక్వైర్డ్ విల్ బి ఈక్వల్ టు 4269.5 mm² అని వచ్చింది. 4 అంటే ఇంత ఏరియా ప్లేట్ మనకు అవసరం అవుతుంది. ఒకవేళ దీంట్లో నేను 20 mm థిక్నెస్ ఉన్న ప్లేట్ కనుక వాడితే ఎంత నీకు విడ్త్ అవసరం అయితే చూసుకోవాలి. ఇక్కడ విడ్త్ ఆఫ్ రేంజ్ ఆల్రెడీ ఉంది, ISMB 450కి కొంత విడ్త్ ఆఫ్ ప్లేట్ అనేది ఉంటుంది. దానికంటే ఎంత ఎక్స్ట్రా అవుట్ స్టాండ్ వస్తుందో చెక్ చేసుకోవాలి, రైట్. సో 20 mm ప్లేట్ ప్రొవైడ్ 250 mm విడ్త్, 220 mm విడ్త్, 20 mm థిక్ ఉన్న ప్లేట్ మనం ఇక్కడ బిల్టప్ సెక్షన్ గా వాడుతున్నాం అని తీసుకుంటున్నాం, రైట్. సో మనం చెక్ ఫర్ దీనికి మనం షియర్ చెక్ చేసుకోవాలి. షియర్ స్ట్రెంత్, డిజైన్ షియర్ స్ట్రెంత్ ఇస్ ఈక్వల్ టు FY ఇంటూ F ఇంటూ ఏరియా బై √3 గామా m నాట్, ఇది ఫార్ములా. షియర్ స్ట్రెంత్ ఎంత వస్తుంది, షియర్ స్ట్రెంత్ అంటే ఈ పర్టికులర్ అరేంజ్మెంట్ కి షియర్ స్ట్రెంత్ ఎంత ఉందంటే 559.44 కిలోమీటర్, 559.4. మరి WL/2 చేస్తే లోడ్ ఇస్ 20 కాబట్టి సో ఇట్ షుడ్ బి మోర్ దాన్ అప్లైడ్ షియర్ ఫోర్స్ వల్ల 60% షియర్ ఓకే అవుతుందని చెక్ చేసుకోవాలి. 60% ఆఫ్ షియర్ ఓకే అవుతుందా చెక్ చేయాలి. ఒకవేళ అయిందనుకో లో షియర్ కేసు, లేకుంటే హై షియర్ కేసు. ఇది check for shear. So before that, we have to decide whether the buckling class B/TF D/TW క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. B/TF చేస్తే ఎంత వచ్చింది, ఇది లెస్ దాన్ 9.4 ఎప్సిలాన్, లెస్ దాన్ 84 ఎప్సిలాన్ తెలిసింది కాబట్టి మనకు ఇది కాంపాక్ట్ సెక్షన్, ప్లాస్టిక్ సెక్షన్ అని డిసైడ్ చేసినాం. ప్లాస్టిక్ సెక్షన్ అయిన తర్వాత 60% ఆఫ్ VD లో షియర్ కేసా హై షియర్ కేసా డిసైడ్ చేయాలి. 60% ఆఫ్ VD is greater than applied shear force మ్యాచ్ అవుతుందో చెక్ చేసుకుంటాం. 60% ఆఫ్ డిజైన్ షియర్ స్ట్రెంత్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ అప్లైడ్ షియర్ ఫోర్స్ అప్లైడ్ షియర్ ఫోర్స్ ఉందో చెక్ చేసుకుంటాం. సో 60% చేస్తే నాకు ఎంత వచ్చింది, 333 వచ్చింది. ఇట్స్ మోర్ దాన్ అప్లైడ్ షియర్ ఫోర్స్ కంటే ఇది ఎక్కువ వచ్చింది కాబట్టి ఇది లో షియర్ కేస్ అనమాట. లో షియర్ కేస్ కి డిజైన్ బెండింగ్ స్ట్రెంత్ క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి ఫార్ములా ZP/FY/γ/m0. ఇది కోడ్ బుక్ లో ఉంటుంది అన్ని కూడా. ఫర్ ప్లాస్టిక్ బీటా B = 1 కాబట్టి ప్లాస్టిక్ అండ్ కాంపాక్ట్ సెక్షన్ బీటా B = 1 కాబట్టి ZP/FY/γ/m0 ఇది చేస్తే నాకు డిజైన్ స్ట్రెంత్ అనేది వచ్చింది, రైట్. బట్ ఇక్కడ కాకుండా ఏంటంటే ZP కావాలంటే ఇప్పుడు ZP మనకు ISMB 450కి అయితే తెలుస్తుంది, కానీ ఇక్కడ పైన ఒక ప్లేట్ ప్రొవైడ్ చేసినాం కాబట్టి దానికి ZP కావాలి. ZP రావాలంటే ఏం కావాలి, ZP = I/Y కదా. ఫస్ట్ మనం I క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ZP ఆఫ్ I సెక్షన్ ప్లస్ ZP ఆఫ్ ప్లేట్స్ కావాలి కదా. ZP ఆఫ్ I సెక్షన్ మనకు తెలుసు, ZP ఆఫ్ ప్లేట్స్ కూడా తెలుసు, రైట్. సో FY/γ/m0 దీన్ని బట్టి మనకు టోటల్ మూమెంట్ క్యారింగ్ కెపాసిటీ వస్తుంది, రైట్. దాని తర్వాత ఇది అవసరం లేదు, ఎలాస్టిక్ ZP మనకు చెస్ చేయండి లేకుంటే లేదు, ఎలాస్టిక్ ZP మనకు చెస్ చేయండి లేకుంటే లేదు, ఎలాస్టిక్ సంబంధించింది చెస్ చేయండి లేకుంటే లేదు, చెక్ చేసుకుంటాం జస్ట్ అంతే. ఇది లెస్ ఉందా లేదా అని చెక్ చేస్తాము. సో డిజైన్ మూమెంట్ అనేది ఇంత వచ్చింది. డిజైన్ మూమెంట్ 823.04 ఇంత వచ్చిందండి. సో డిజైన్ మూమెంట్ అనేది అప్లైడ్ మూమెంట్ కంటే ఎక్కువ ఉందా లేదా చెక్ చేసుకుంటాం అంతే. చెక్ చేసి ఓకే అయిన తర్వాత విల్ చెక్ ఫర్ ది డిఫ్లెక్షన్ లిమిట్ సాటిస్ఫై అవుతుందండి. డెల్టా is equal to 5WL/4/384A. ఓకే, 5WL/4/384. దీనికి మనం ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ సేఫ్టీ డివైడ్ చేస్తే 40 kN/m వచ్చింది. ఇది మనకు ఇదేంటంటే యాక్చువల్గా డిఫ్లెక్షన్కి వచ్చేసరికి సర్వీసబిలిటీ క్రైటీరియా కదా. సర్వీసబిలిటీలో ఓన్లీ వర్కింగ్ లోడ్స్ తీసుకుంటాము. సర్వీసబిలిటీ క్రైటీరియాలో వర్కింగ్ లోడ్, ఫ్యాక్టర్ లోడ్ తీసుకోము, ఓన్లీ వర్కింగ్ లోడ్ తీసుకుంటాం కాబట్టి మనం W is equal to మనం 40 kN/m తీసుకుంటాం. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ లిమిటెడ్ కొలాప్స్ ఇది సర్వీసబిలిటీ, లిమిటెడ్ ఆఫ్ కొలాప్స్ ఉంటుంది, లిమిటెడ్ సర్వీసబిలిటీలో ఓన్లీ వర్కింగ్ లోడ్ తీసుకుంటాం కాబట్టి ఆ వాల్యూ మనం 40 కన్వర్ట్ చేసి తగ్గించినాం. తర్వాత విల్ చెక్ ఫర్ సో డిఫ్లెక్షన్ లిమిట్ స్పాన్ బై ఎలాస్టిక్ యాడింగ్ permissible deflection limit is L/240. This is according to table 6 of IS 900. దాన్ని బట్టి నీకు వచ్చింది. తర్వాత ఏం చేయాలి, చెక్ ఫర్ బక్లింగ్ స్ట్రెంత్. వెబ్ బక్లింగ్ స్ట్రెంత్ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవాలి. వెబ్ బక్లింగ్ స్ట్రెంత్ ఎట్లా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాము, ఇట్ ఇస్ డిపెండింగ్ అపాన్ థిక్నెస్ ఆఫ్ వెబ్ ని బట్టి బక్లు అవుతుందా లేదా, అప్లైడ్ లోడ్ బట్టి బక్లు అవుతుందా లేదా చెక్ చేస్తాము. సో స్లెండర్నెస్ రేషియో క్యాలిక్యులేషన్ 2.5 H1/TW
Linear ratio for the web buckling web is equal to 2.5 h1 by tw. h1 by tw మనం చేస్తానికి ఎంత వచ్చింది? linear ratio 100.85 వచ్చిందండి. After that n1 తర్వాత డిజైన్ స్ట్రెంత్ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాం FCD. సో based on the yield strength of steel and slenderness value, buckling class మన కంప్రెషన్ మెంబర్స్ లో బక్లింగ్ క్లాస్ టేబుల్ 9C నుంచి మనకి FCD వాల్యూ వస్తుంది. FCD వాల్యూ నుంచి మనము డిజైన్ బక్లింగ్ స్ట్రెంత్ ఆఫ్ వెబ్ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటే B1 N1 TW FCD అని ఫార్ములా చేసుకుంటే నీకు ఇది వచ్చింది. ఇస్ గ్రేటర్ దాన్ షియర్ స్ట్రెస్ కంటే ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి ఇది సేఫ్ ఇన్ వెబ్ బక్లింగ్. దెన్ విల్ మూవ్ టు ది వెబ్ క్రిప్లింగ్. వెబ్ క్రిప్లింగ్ స్ట్రెంత్ ఎంత వస్తుందో చూసుకుందాం. వెబ్ క్రిప్లింగ్ స్ట్రెంత్ ఇస్ ఈక్వల్ టు B1 ప్లస్ 2.5 TF FY by gamma m0 into TW. ఇది ఫార్ములా. అందులో నుంచి చూసుకుంటే సో వెబ్ క్రిప్లింగ్ స్ట్రెంత్ ఇస్ very much higher than the shear stress. Hence, this is also safe. So this is about built-up sections. Now we will discuss about. So ఇంతకుముందు డిస్కస్ చేసిన ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటంటే laterally supported beams. Now we will discuss about laterally design strength of laterally supported unsupported beams. Laterally unsupported beams లో ఏంటంటే supported beams లో ఏంటంటే సపోర్ట్ చేసినప్పుడు beams లో ఏంటంటే ఓన్లీ బెండింగ్ మూమెంట్ ఇస్ అలౌడ్ ఇన్ ఓన్లీ వన్ డైరెక్షన్. అన్సపోర్టెడ్ లేదు, లాటరల్లీ అన్సపోర్టెడ్ లేదంటే బెండింగ్ మూమెంట్ ఇస్ మనకు షియర్ కానీ బెండింగ్ మూమెంట్ కానీ డిఫరెంట్ డైరెక్షన్ లో వస్తాయి అనమాట. మూమెంట్ ఇన్ వై డైరెక్షన్ అండ్ మూమెంట్ ఇన్ జెడ్ డైరెక్షన్. మూమెంట్ ఇన్ వై డైరెక్షన్ వస్తుంది, మూమెంట్ ఇన్ జెడ్ డైరెక్షన్ వస్తుంది. రెండింటికి కూడా మనం చెక్ చేసుకోవాలి. ఇంతకుముందు మనం ఒకదానికి చెక్ చేసినాం కదా, MY డిజైన్ స్ట్రెంత్ ఇన్ వై డైరెక్షన్ అని చేసినాం కదా. డిజైన్ స్ట్రెంత్ షియర్ స్ట్రెంత్ ఒక డైరెక్షన్ చెక్ చేసినాం కాబట్టి ఇక్కడ రెండు డైరెక్షన్ లో కూడా మనము చెక్ చేసుకోవాలి లాటరల్లీ అన్సపోర్టెడ్ బీమ్స్ కి. Laterally unsupported beams, right? Now we'll see one problem related to laterally unsupported beam. ఒక ప్రాబ్లం చూడండి. ISMB 500 section is used as a beam over a span of 6 meters. Beam వాడిండు with simply supported ends. Determine the maximum factored uniform distributed load beam carry and restrained against torsion but compression flange is laterally unsupported. Laterally unsupported అని క్లియర్ గా మెన్షన్ చేసింది కాబట్టి ఇట్ ఈస్ restrained against torsion but laterally unsupported అని ఉన్నాడు. సో ఇక్కడ బీమ్ సెక్షన్ ఇచ్చిండు, ISMB 500 ఇచ్చింది కాబట్టి ఆ పర్టికులర్ సెక్షన్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఎంత లోడ్ క్యారీ చేస్తుందని క్యాలిక్యులేట్ చేయమంటారు. డిటర్మైన్ ద మాక్సిమం ఫ్యాక్టర్డ్ యూనిఫామ్ డిస్ట్రిబ్యూటర్ లోడ్ దట్ బీమ్ కెన్ క్యారీ. ఎంత లోడ్ ని క్యారీ చేస్తుంది అని చెప్పి అడుగుతున్నాడు. ఇది అనాలిసిస్ ప్రాబ్లం అండి. సో లాటరల్లీ అన్సపోర్టెడ్ దానికి. సో ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలి, గివెన్ డాటా రాసుకున్న తర్వాత ఎఫెక్టివ్ లెంత్ ఇచ్చిండు 6 meters. From that we have to calculate slenderness ratio KL by R minimum. So H by TF calculate చేసుకోవాలి. సో ఫ్రమ్ టేబుల్ 14 of IS 800 నుంచి H by TF వాల్యూని బట్టి మనకి ఏమొస్తుంది, FCD వాల్యూ వస్తుంది. H by TF వాల్యూని బట్టి మనకు H by TF అంటే KL by R వాల్యూని బట్టి we'll going to H by TF వాల్యూని బట్టి మనకు ఈ వాల్యూస్ వస్తాయి అన్నమాట. FCD వాల్యూ, FCRB వాల్యూస్ వస్తాయి. డిజైన్ కంప్రెసివ్ స్ట్రెసెస్ అని వస్తాయి. సో ఇది టేబుల్ 14 లో ఉంటుంది. డిజైన్ కంప్రెసివ్ స్ట్రెస్ వాల్యూస్ వస్తాయి. దీన్ని బట్టి మనం డిజైన్ స్ట్రెంత్ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. రైట్, see here based on H by TF value, FCRB వాల్యూ మనం లీనియర్ ఇంటర్పోలేషన్ టెక్నిక్ తో మనం చేసినాము. ఇదంతా జస్ట్ లీనియర్ ఇంటర్పోలేషన్ టెక్నిక్ అది. సో లీనియర్ ఇంటర్పోలేషన్ టెక్నిక్ లో మనకి FCRB వాల్యూ ఎంత వచ్చిందనంటే 90.35 Nm². సో డిఫరెంట్ వాల్యూస్ ఫర్ డిఫరెంట్ H by TF వాల్యూస్ బట్టి డిఫరెంట్ వాల్యూస్ వచ్చినాయి. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ టేబుల్ 14, టేబుల్ 13A అందులో ఉంటుంది, రైట్. తర్వాత అగైన్ if it is a plastic section, plastic category, the design strength will be equal to design moment will be equal to beta B into ZP into FBD. ఇది ఫార్ములా. సో FBD వాల్యూ మనకు ఇక్కడ క్యాలిక్యులేట్ చేసినాం. అది design strength will be equal to ZP FBD. సో ZP వాల్యూ for your section ISMB 500 అని తీసుకున్నాం కదా, ISMB 500 అని తీసుకున్నాం కదా. ISMB 500 కి ZP వాల్యూ ఉంటుంది. ఆ ZP వాల్యూ మనం ఇక్కడ యూజ్ చేసుకోవాలి.
ఆ ZP value we need to use here, and FBD value just now we are calculating here. So calculate చేసుకుంటే నీకు design strength of the beam will be 187 kN/meter, right? So now what you need to do, you need to equate this design strength which is WL/8 equate చేయండి. అందులో నుంచి W వస్తుంది. W is the load carrying capacity. మనకు అడిగింది కూడా అదే. కాకుండా ఏంటంటే ఇందులో ఏముంటది, సెల్ఫ్ వెయిట్ ఆఫ్ ది బీమ్ కూడా ఉంటుంది. సెల్ఫ్ వెయిట్ ఆఫ్ ద బీమ్ డిడక్ట్ చేసుకోవాలి, ఫ్యాక్టరీ తో మల్టిప్లై చేసుకోవాలి, నీకు తర్వాత నీకు ఇవి వచ్చేస్తుంది. సింపుల్ గా ఏం చేయాల్సిన అవసరం లేదు, ఇవన్నీ కూడా చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సింపుల్ గా మనం డిజైన్ స్ట్రెంత్ ఆఫ్ ది beam is equal to beta B into ZP by FBD. FBD, design strength for the bending. చేస్తే నీకు తర్వాత దాంట్లో నుంచి నువ్వు WL/8 ఈక్వేట్ చేసుకుంటే నీకు లోడ్ క్యారింగ్ కెపాసిటీ వస్తుంది. దాని నుంచి సెల్ఫ్ వెయిట్ తీసేస్తే నీకు ఇది వచ్చేస్తుంది. నా విల్ సీ వన్ డిజైన్ ప్రాబ్లమ్. సో జనరల్ గా పర్లిన్స్ అనేది అన్సపోర్టెడ్, లాటరల్లీ అన్సపోర్టెడ్ ఉంటాయి. దాన్ని మనం చూద్దాం. ఇక్కడ ఒకటి ప్రాబ్లం సింపుల్, జస్ట్ నేను ఐ వాంట్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్. ఇది అంత ఇంపార్టెంట్ కాదు, జస్ట్ పైన ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. కానీ ఇట్ ఈస్ నాట్ దట్ ఇంపార్టెంట్. జనరల్ ఏంటంటే సపోర్టెడ్ వస్తాయి ప్రాబ్లమ్స్, లాటరల్లీ సపోర్టెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి, అన్సపోర్టెడ్ రావు ఇన్ జనరల్. బట్ మీకు ఐడియా ఉండాలని చెప్తున్నాను నేను. Right. So this problem we'll see here. ఒక ప్రాబ్లం చూద్దాము. ఒక సింపుల్ ప్రాబ్లం చూద్దాం. రైట్, see this problem. Design I section purlin for industrial buildings to support glazed corrugated iron sheet roof. The given spacing of roof truss is 5 meters. Spacing of purlin is 1.5 meter. The inclination of the rafter is 30 degrees. The weight of glazed sheets taking as account for the labs connecting bolts is 130 Newton per meter square. The imposed snow load is 1.5 kN per meter square. Wind load is 1.0 kN per meter square section. So loading ఇచ్చిండండి. Based on the loading, what we have to do, we need to calculate the moments. ఇక్కడ ఏంటంటే ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే, సో ఇవన్నీ లోడ్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. ఫ్యాక్టర్ 1.5 టైమ్స్ ఆఫ్ డెడ్ లోడ్ ఇవి చేసిన తర్వాత మూమెంట్ యాక్టింగ్, లోడ్ యాక్టింగ్ ఇన్ జెడ్ డైరెక్షన్. ఇప్పుడు యాంగిల్ ఇప్పుడు 30 degrees యాంగిల్ ఉంది కదా, దానికి పర్పెండిక్యులర్ గా మనం అంటే ఎంత లోడ్ యాక్ట్ అవుతుందో మనం జెడ్ డైరెక్షన్ ఎంత లోడ్ యాక్ట్ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుని టోటల్ లోడ్ జెడ్ డైరెక్షన్ లో ఎంత యాక్ట్ అవుతుంది, వై డైరెక్షన్ ఎంత యాక్ట్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. తర్వాత డిజైన్ మూమెంట్ ఇక్కడ మనం, సో డిజైన్ ఫర్ డెడ్ లోడ్ అండ్ లైవ్ లోడ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ నాకు జనరల్ అన్సపోర్టెడ్ బీమ్ కాబట్టి, లాటరల్లీ అన్సపోర్టెడ్ కాబట్టి మూమెంట్ అనేది జెడ్ డైరెక్షన్ లో వస్తుంది యాజ్ వెల్ యాజ్ వై డైరెక్షన్, రెండు డైరెక్షన్ లో మూమెంట్ వస్తుంది. సో దట్ ఈస్ ఓన్లీ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ లాటరల్లీ సపోర్టెడ్ బీమ్ అండ్ లాటరల్లీ అన్సపోర్టెడ్ బీమ్, రైట్? సో లాటరల్లీ అన్సపోర్టెడ్ బీమ్ కి లాటరల్లీ సపోర్టెడ్ బీమ్ కి ఏంటనే డిఫరెన్స్, మూమెంట్ లాటరల్లీ సపోర్టెడ్ బీమ్ కి మూమెంట్ అనేది ఒక డైరెక్షన్ లో వస్తుంది, అన్సపోర్టెడ్ దానికి జెడ్ డైరెక్షన్ లో వై డైరెక్షన్ లో రెండు డైరెక్షన్ లో కూడా మూమెంట్ వస్తుంది. దట్ వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్, రైట్? సో మూమెంట్ ఇన్ జెడ్ డైరెక్షన్, జెడ్ డైరెక్షన్ లో మూమెంట్ తీసుకున్నప్పుడు మూమెంట్ లోడ్ ఇన్ జెడ్ డైరెక్షన్ తీసుకోవాలి, WL/8 అనే ఫార్ములా వాడాలి. సో మూమెంట్ ఇన్ జెడ్ డైరెక్షన్ ఈస్ ఈక్వల్ టు లోడ్ ఇన్ జెడ్ డైరెక్షన్. లోడ్ ఇన్ జెడ్ డైరెక్షన్ ఎంత 1.177 kN. లోడ్ ఇన్ వై డైరెక్షన్ అంటే వై డైరెక్షన్ లో ఎంత లోడ్ వస్తుంది తీసుకోవాలి, రైట్? తర్వాత షియర్ ఫోర్స్ WL/2 అనే ఫార్ములా, WL/2, ఇది కూడా WL/2. షియర్ ఇన్ జెడ్ డైరెక్షన్, షియర్ ఇన్ వై డైరెక్షన్ చేసిన తర్వాత, సో ఇక్కడ నాకు సెక్షన్ ZP క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ZP ఎట్లా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాము, దీనికి ఒకటి డిఫరెంట్. లాటరల్లీ అన్సపోర్టెడ్ దానికి ZP క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి అలాంగ్ విత్ MZ FY by gamma m నడుచుకుని మనం ఏం చేయాలంటే, ఇది మనకు ఐఎస్ అటెండర్ లో ఉంటుందండి, 2.5 D/B MY gamma m naught by FY, ఈ ఫార్ములా. ఈ రెండు ఈక్వేషన్స్ మనం ఏం చేస్తామంటే, ఈ రెండింటితో మనం ఏం చేస్తామంటే వీళ్ళు గోయింగ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ZP రిక్వైర్డ్. సో ఈ ఫార్ములా నుంచి మనం ZP రిక్వైర్డ్ ఎంత వచ్చింది, ఇక్కడ 133.4
438 into the power of 3 mm square. So ఇప్పుడు మనం చూస్ చేసుకోవాలి సెక్షన్. సెలెక్టెడ్ సెక్షన్ షుడ్ బి ZP షుడ్ బి గ్రేటర్ దాన్ ఈ వాల్యూ కంటే ఎక్కువ ఉండాలి. అట్లా మనం ZP ఒక సెక్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. రైట్. సో ZP రిక్వైర్డ్ ఎంత వచ్చింది ఇక్కడ మనకి? అజ్యూమ్ చేసుకుంటున్నా ISM ట్రై విత్ ISMB 175. ISMB 175 Z ఎంత ఉంది? 166.076 into 10 to the power of 3 అనేది నేను చెక్ చేసుకుంటాను. ఇప్పుడు D వాల్యూ ఎంత ఉంది? 175. ఇవన్నీ చెక్ చేసుకుంటాను. ZP రిక్వైర్డ్ విల్ బి ఇవి చేసుకుంటే నీకు ఇది అడిక్వేట్ అవుతుంది కాబట్టి దానికి మనము డిజైన్ షియర్స్ ఎంత ఓకే అవుతుందో చెక్ చేసుకోవాలి. డిజైన్ షియర్స్ అనేది FY ఇంటూ స్ట్రెస్ ఇంటూ ఏరియా బై F3 ఇంటూ గామా అన్నమాట. ఓకే, గ్రేటర్ దాన్ ఈ వాల్యూస్ కు ఓకే అవుతుందో చెక్ చేసుకోవాలి. షుడ్ బి గ్రేటర్ దాన్ అప్లైడ్ షియర్ ఫోర్స్ కంటే ఎక్కువ ఉందా చెక్ చేసుకోవాలి. హెన్స్ ఎక్కువ ఉంటే అడిక్వేట్, లేదా అదర్వైజ్ వీ నీడ్ టు రివైజ్ ది సెక్షన్ చేంజ్ చేసుకోవాలి. రైట్. ఆఫ్టర్ దాట్ వీ నీడ్ టు చెక్ వెదర్ బక్లింగ్ క్లాస్ ప్లాస్టిక్ సెక్షన్ వస్తుందా, కాంపాక్ట్ సెమీ కాంపాక్ట్ చెక్ చేయాలి. B/TF D/TW చెక్ చేసుకోవాలి. B/TF అండ్ D/TW చెక్ చేసుకుంటే ఇది ప్లాస్టిక్ సెక్షన్ తెలిసిపోయింది. ప్లాస్టిక్ సెక్షన్ బట్టి మనము డిజైన్ స్ట్రెంత్ విల్ బి ఈక్వల్ టు MD బీటా బి ఇంటూ ZP బై FY బై గామా అన్నాడు కదా. సో ఇందులో నుంచి 37.45 into 10 to the power of 6 వచ్చింది అన్నమాట. సో వెదర్ ఇట్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ ది అప్లైడ్ మూమెంట్ చెక్ చేసుకోవాలి. అప్లైడ్ మూమెంట్ కంటే ఇది ఎక్కువ ఉందా లేదా Z డైరెక్షన్ లో చెక్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ మన Z డైరెక్షన్ లో మూమెంట్ వచ్చిందండి. సిమిలర్ గా మనకు Y డైరెక్షన్ లో కూడా సేమ్ మూమెంట్ ఇక్కడ MY అని తీసుకుంటాం. సెక్షన్ మోడల్స్ ఇన్ Y డైరెక్షన్, అక్కడ సెక్షన్ మోడల్స్ ఇన్ Z డైరెక్షన్ FY బై గామా అన్నమాట. ఇది కూడా చేస్తాం. చేసిన తర్వాత MDY చేసిన తర్వాత MZ బై MDZ MY బై MDY షుడ్ బి లెస్ దాన్ 1 ఉండాలి. రైట్. షుడ్ బి ఇట్లా ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై కావాలి. కండిషన్ సాటిస్ఫై అవుతుందా లేదా చెక్ చేసుకోవాలి. స్లైట్లీ ఈక్వల్ అవుతుంది కాబట్టి హెన్స్ ఇట్ ఈస్ అడెక్వేట్. తర్వాత ఏం చేయాలి? ఈ పర్లిన్ వాడుతున్నాం కాబట్టి వెదర్ ఇట్ ఈస్ సేఫ్ ఫర్ ది విండ్ లోడ్ చెక్ చేసుకుంటాం. ఫ్యాక్టరీ లోడ్ సేఫ్ అవుతుందని చెక్ చేసుకొని ఇది అయిపోతుంది. సో అప్ టు ఆఫ్టర్ దట్ అది చెక్ చేసిన తర్వాత విల్ చెక్ ఫర్ డిఫ్లెక్షన్ లిమిట్. డిఫ్లెక్షన్ సాటిస్ఫై అవుతుందా, డిఫ్లెక్షన్ లిమిట్ సాటిస్ఫై అవుతుందా చెక్ చేసుకుంటాం. డెల్టా ఈజ్ ఈక్వల్ 5/384 WL పవర్ 4/8 ఇది సాటిస్ఫై అవుతుందా చెక్ చేస్తాం. If it is satisfied, then it can safely you can use as a laterally unsupported beam for the given section. Okay. So this is about laterally unsupported beam. ఇది కొంచెం ఫాస్ట్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన, ఇది అంత ఇంపార్టెంట్ కాదు నాన్న. as I told you once again, ఇది ఇంపార్టెంట్ కాదు. లాటరల్లీ సపోర్టెడ్ బీమ్స్ ఎక్కువ చూసుకోండి నాన్న, అన్సపోర్టెడ్ ఎక్కువ చూడకండి.